Well, good morning, buenos días. Aquí estamos otra vez. Bienvenidos a otra clase. So yeah, welcome to another class. Today, I think we're going to work a little bit on the abdominal region. Again, one area that suffers normally during Christmas time. Ya, así que trabajamos hoy un poco más la zona abdominal. Para muchas una zona que sufre durante las Navidades. Así que vamos a enfocar un poco en esto hoy. So yeah, let's warm up and then we'll dive into sort of abdominal work. Vamos calentando bien. Esta mañana fresquita. Todavía hay nieve. Bueno, ya lleva un par de días. Estos días aguanta. So, yeah, the snow is still on the mountain tops here. So it's interesting. It's holding already 3-4 days. That's long for you. So chilly. Now loosen up again. Mentioned this before. When you're really tense, the blood can't flow properly, and you get colder. So when you're cold, try to relax. Open those blood vessels, let the blood flow. Si tienes mucho frío, normalmente tensas, pero si tensas mucho, la sangre no puede fluir libremente. Así que es importante relajarte, dejar que fluya la sangre. Así que intentamos estar sueltos y dejamos fluir esa sangre hasta los puntos de los dedos. Now, loosening up, try to move the shoulders. Intenta mover un poco así los hombros, haciendo pequeñas torsiones en la espalda. Just twisting the spine a little bit. Trying to get those abdominals already to activate. And when you're making these twists, you're doing part of that with those abdominal muscles. Intentamos hacer estas pequeñas torsiones para activar ya los abdominales en ese movimiento. Intenta exagerarlo un poco, ¿ok? Ese movimiento. Just try to accentuate that extra, force it a little bit. Get those abdominal muscles moving. Now, let's go with the leg, as always. With the bent knee first. Lifting it up from the inside, bringing it over to the outside. Empezamos así con la pierna doblada, como siempre, desde el interior al exterior.
Buscamos una más. Bien. Pues vamos llevando todo a la rodilla opuesta. And bring that elbow to the opposing knee. Again, good exercise for the abdominal muscles. So concentrate on the exhale, pulling those abdominal muscles in. Pull that belly button in every time you exhale. Vamos enfocando aquí bien la respiración. Cada vez que elevas la pierna y gires, tira el ombligo para adentro al exhalar. Exhalando, así usamos los abdominales. Así que vamos a enfocar un poco en esto. And the last. Good. Now, straight leg. Just like the ones with the bent knee. Basically the same for the exercise. Straight leg. Straight leg. Vamos con la pierna extendida. Just a few more on either side. Más en cada lado. Okay, good. Now, last one. Kick your foot up to the opposite hand. Big twist. Using those abdominals again to make that twist. And getting towards that with your foot. And otra vez, utilizando bien los abdominales para hacer el giro, exhalando bien, al levantar la pierna. Y así enfocamos ya un poco en los abdominales.
last. Good. Now, let's just quickly warm up the wrists a little bit. I think with some of the exercises we can do today, the wrists are important, the hands. So just loosen them up a bit. Vamos soltando un poco las muñecas. Algunos de los ejercicios que podemos hacer hoy, pues sí que incluyen presión sobre las manos. Así que suelta bien las muñecas. Tenemos preparados. Rodando en ambas direcciones. Turn and twist in both directions. Okay, now maybe just place your hands against each other and try to lift the elbows up, press the hands down. You can push the fingers over a little bit to one side, push them over a little bit to the other side. Just getting those fingers to loosen up a bit as well. One side, other side. Okay, and loosen up again. Making a fist, and turn your hands around. Nice and crunchy wrists. Crujen un poco esas muñecas mías, no es problema. Mientras que no duela, esos crujillos no son problema. Okay, nice and loose. Now then, let's have a look. I think I'll get rid of the long trousers. Makes it all a little bit easier to show you guys. So, let's go for a deep squat. Just like yesterday, find some height initially. And we point the toes out a little bit. Buscamos altura. Y los dedos de los pies van un poco hacia afuera. Y vamos bajando, bajando, bajando. Bien profundo. Y buscamos un poco ya soltar aquí la espalda, las caderas. Se puede mover un poco de un lado al otro. Empujamos las rodillas hacia afuera e intentamos meternos con el cuerpo entre las rodillas. So yeah, wiggling a little bit initially, trying to open up the hips, loosen up the spine somewhat, and then try to press the body in between the knees, as much as it wants to go. Okay, now let's bring the weight over to the right leg. So we're just going to shift the weight. Vamos a mover todo el peso hacia la pierna derecha y a ver si podemos subir la otra pierna. Volvamos a ponerlo. Todo el peso hacia otro lado y lo podemos elevar ahí. Y en su sitio, ok, bien difícil para empezar, pero muy divertido. So, ok, y nos sentamos. Vamos a ver. Eso ha sido divertido para empezar. Let's see, nice and straight up. You can leave the feet flat for a moment. Just try to sit up as much as you can. Intentamos, cuando nos sentamos así, elevar bien la postura. Como si alguien te estuviera empujando en la cabeza y tú quieres defenderte empujando hacia arriba.
Just imagine you have some pressure coming from above. Somebody's trying to push you down. You say, no, I'm going to resist. I'm going to push back up. Just hold that pose. You can open up the arms a little bit, straighten them out. Or if you want to make it a little bit more difficult, move the arms up. Pull your belly button in. Tiramos el ombligo para adentro. Ok, manos hacia adelante. Busca un poco ir hacia adelante lo más posible. So we're bring the arms forwards. Push as much as you can forward, rounding off the spine. Yeah. Now we're bringing the feet together, soles of the feet together, and we're leaning forward. Just let the body hang, let the legs hang loose. Just relaxing this pose now. Y ahora llevamos los suelos de los pies juntos y nos inclinamos hacia adelante. Pero sin forzar nada, dejamos caer las rodillas, el cuerpo tranquilamente inclinado hacia adelante, sin forzar absolutamente nada. Solo relajamos. Puedes moverte si quieres, un poco así de lado a lado. Relajamos. ¿Vale? Bueno, inhalación arriba. Inhale and up. Place the feet back like that. Feet together, knees together. Okay? Squeeze them. Vamos a empujar las rodillas y los pies juntos. ¿Verdad? Apretando bien fuerte. Mismo postura para empezar. Podemos llevar los brazos hacia adelante o arriba si quieres. Y intentamos extender una pierna. No importa si no puedo extenderse por completo. Pero intentamos que sea más o menos horizontal. Ok, otra pierna. Bien, cambiamos al otro lado. Just switching back to the other side. Try to keep that posture nice and upright. Changing over once more to the other side. Okay, and the same as before. We lean forwards as much as possible. You can place your feet together already. And then just relax. Let those abdominal muscles ease the tension. Vamos relajando toda la postura. Bien. Ok. Empezamos igual como antes. Esta vez buscamos un poco el equilibrio. We start in the same way as before. This time we're going to find a bit more our balance. So we're going to lift the feet off the ground. Elevamos los pies del suelo. Buscamos equilibrio sobre la pelvis. Y si quieres, eleva los pies más o menos igual al suelo. Y si puedes, suelta las rodillas aquí o acá. Con las piernas dobladas
o extendidos si quieres. Y vamos hacia adelante. Relajamos. So we're just leaning forward. Again, no real tension there. Just hold on with your hands wherever you can reach. If it's your feet, that's fine. If it's your ankles, that's fine. If it's your knees, that's fine. Doesn't matter. Just relax. Rounding the spine off. Let your head hang loose. You could even slightly flex the knees a little bit to have less of a strain on the hamstrings. Just relaxing the front of the body. Aquí puedes hasta doblar las rodillas un poco si prefieres. Lo importante es relajar la parte frontal del cuerpo. Okay, now let's try and sit nice and straight up. Vamos a intentar centrarnos lo más recto posible. Si te cuesta mucho, y a mí me cuesta siempre, no puedo volcar tanto niveles hacia adelante para que no salga aquí mis lumbares. Pues entonces un pequeño cojín, un libro, lo que sea, algo para estar un poco más volcado con la pelvis hacia adelante ayuda. Bueno, vamos aquí, inhalando, subimos la postura. So try to find some height here, lifting up your butt, pressing the legs down, pushing the arms up. Try to find that height, buscando esa altura. Y relajamos, simplemente nos inclinamos hacia adelante, intentamos soltar piernas, soltar brazos, soltar el cuello. Just relax. Just let yourself bend a little bit down, forward. Arms relaxed, legs relaxed, neck relaxed, shoulders. Just let things hang. Okay, now sit back up straight again. Nos enderecemos bien altos. Y vamos a poner las manos más o menos a la altura de las rodillas. I'm going to place the hands more or less next to the knees. Now, this one can be a bit harder. If you prefer to do this with some bent knees, that's okay as well. Just see what you can do. En este ejercicio lo puedes hacer con las rodillas un poco dobladas si quieres, o intentarlo con las piernas rectas. Manos en el suelo, empujamos un poco hacia atrás y elevamos las piernas. Por ejemplo, se puede hacer así también, ¿vale? Ok, suelta. Unos 4, 5, 6 respiraciones, lo que puedes lograr. Mejorar la fuerza de los abdominales no es cuestión de ahora hacer media hora y después un mes nada. Intenta hacer algo todos los días, un par de minutos. Eso sí que ayuda a mejorar. With the strength of the abdominals, equally with other muscles, it's not about doing half an hour of it now and then leaving again for a month. Try to do something, a few minutes every day. That really brings you on. Okay, next one. Hands to the side of the hips. Las manos ahora van al lado de las caderas. Intentamos estirar bien la espalda y lo que nos queda aquí
en los brazos a extender, lo vamos a utilizar para empujar el cuerpo hacia arriba. Así que ya la pelvis no está tocando el suelo. And lifting up the body just slightly, it's only a few centimeters. And then one leg up. Levantamos una pierna. Vale, vamos por el otro lado. Bien, bajamos el cuerpo. Si te ha costado mucho levantar el cuerpo, un par de libros, un par de bloques en el suelo, y así puedes empujarte un poco más hacia arriba. Bueno, la última sería muy complicada, lo puedes intentar un poco si quieres. Si no puedes, no pasa nada, okay? So the last one in this series would be an L6. Very difficult. Try it for fun, but it's not going to be easy, you'll see. Finding a bit of a distance between the knees and the hips. Hands are slightly more forward than before. And we're going to combine what we just did before. So we're going to lift the body up and lift both legs off the ground. Well, much longer than that, I can't do it. So, try it out for fun. If you want to keep your knees a little bit bent, that's possible too. Don't have to do it with straight legs. Just try it out. It's good. It's going to be fun. Okay, now let's relax the lower back a little bit. Vamos a soltar un poco las lumbares, rodillas algo más abiertas que las caderas. Vamos buscando longitud de la espalda. So we're try to lengthen the spine, just releasing some tension in the lower back. It's always, yeah, it's a little compressed when we're doing those sort of exercises. Lengthening the spine. Okay, good. Subimos con la inhalación y cerramos las rodillas. Now here we're really going to need the wrist. So, to prepare, either straight on the floor, but very difficult for quite a few people. Oh, I've got a big pop-up coming up on the screen, no idea what it says. So, you can use books or blocks on the side to lift yourself up a bit higher, or even if you have them, things like stands to push yourself up. So, different options. Now, like I said, no idea what's. Let me put together the check. See what's coming up here on the screen. It's just warning me that I'm getting out of time, which is strange because I thought that the Zoom lessons now during the pandemic were actually free of time. So 40 minutes though is more than enough. Last ones. Hands on the blocks if you want. Try to take the weight on your hands. Vamos con las manos en los bloques o en el suelo, lo que quieres. Intenta elevar un poco las rodillas. Todavía apoyamos sobre los dedos de los pies. And we're still with the knees up, with the feet down on the floor.
Trying to get the knees as high up to our chest as we can. Eleva las rodillas todo lo posible hacia el pecho. Bien. Suelta las muñecas. Soltando bien. Okay. Now, last one more or less. Let's see if we can also get the feet off the ground. Maybe you just make do with one leg and then the other. That's possible too. So, take the weight on your hands. Vamos a ver si podemos elevar ahora todo el cuerpo. Primero las rodillas y quizás solo elevas un pie. Un ratillo, no solo un pie, después la otra pierna, todo el pie arriba, cambiando, y el otro. ¿Vale? Intento. Mucho presión sobre los brazos, mucho sobre las muñecas. Así que soltamos otra vez las muñecas. Release the pressure in the wrists. Relax the shoulders. They have to work hard as well in this pose. Now, let's see if we get to the final pose where we really lift the whole leg up. Both legs. Vamos a la postura final, levantando las dos piernas. Inclinamos hacia adelante. Levantamos rodillas. Eleva bien la postura y los dos pies al aire si puedes. Aunque sea una fracción de segundo. Try it out even if it's just a split second. Buenos días. Rodillas en alto. Pies arriba. And let down again. Good. Now, you survived. Clase difícil, ya lo sé, pero te he dado muchas herramientas, muchos pasitos, y si los últimos poses no funcionan, pues te quedas con uno de los anteposturas, ¿vale? So, now, let's just release that last bit of tension, relax, vamos relajando. Espero que te haya gustado, aunque fuese difícil. Poco a poco arriba con la inhalación. Good. Now, I hope that that worked out for you. If you couldn't quite make the end poses, no worries. Just stay and practice one of the fire postures to those end poses. And yeah, like I said, during the class, try just a few minutes a day of any of these exercises, just to activate those abdominals every day a little bit. It will get you much further than just doing every now and then a full class like this. Como he dicho en la clase, repetir algo, un par de minutos de estos ejercicios cada día te va a llevar mucho más lejos que si solo lo practicas como ahora una clase muy de vez en cuando, ¿vale? Entonces, espero que esto se quede ahí. Hopefully, you will keep that in mind and we see each other tomorrow again. Nos vemos mañana. Namaste.